I was adopted by you just now. By you and Uliana. அப்பா தமிழில் கதைக்கல, சிங்களத்திலும் கதைக்கல. அண்ட் அம்மா ஆக்சுவலி வந்துட்டு ஷீ இஸ் ஆக்சுவலி பிரிட்டிஷ். அப்போ அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு பாஷை இங்கிலீஷ் மட்டும்தான். அப்போ அப்பா அப்படியே சேர்ந்து அப்படியே பேசிட்டார். அப்போ அப்பாவுக்கு சிங்களம் தெரியும், ஆனால் பேசவே இல்லை. இப்போ சிங்களம் படித்தது வந்து வெளியே, தமிழும் படித்தது வந்து வீட்டுக்கு. Rolling! Excellent. It's nice to be here at the Ceylon Talks studio. I really need to thank Sahana for following up and making sure I'm here. My name is Shuhaib Ali and I'm about to tell you how much I suffer on a daily basis. More than the word action, I feel it is the reactions that we have in our life that makes us who we are. Surokama sonnenda situations maralam irikira. What can I say? Nothing is going to work in your favor. It is only based on how you react to situations is what's going to actually pave your path for you. And truth being told, the reactions of how you go about is what makes me the man who I am, and it will make you the person who you are. So if you want to find motivation, how it is that you're going to react in a situation where you're going to have some trouble is the way that you're going to understand what's going on. Okay, so I'll be honest, what makes me is the situations I've been in. I have been through a business loss. I wanted to be a businessman. Wasn't really great at it. I trusted everyone who I feel that I should be trusting extensively, but turned out to be that அப்படி இல்லை, எல்லாத்தையும் நம்ப இயலாது. வாழ்க்கையில் அப்படி இருக்கும். கடைசி உங்களை விளங்கும், யாரை நீங்கள் நம்புறீங்களோ அவங்க தான் உங்களை சீட் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரிகள் சுச்சுவேஷனும் இருக்குது. அதே நேரத்தில் never ever give up hope. Do not give up hope in the people that are around. So which means that the more consistency you have, the more you keep trying, the more you can keep doing. I believe that me, with the work that I do right now, is completely passion driven. It is being done only because I think there's a need for it, and I believe that that is what my surrounding deserves right now. That is what creates value for the other people around me. Pufferfish is the organization that I've founded. It's not the first organization that I've founded. I've founded many other organizations before. I have been a key runner in many SMEs, and I have saved many SMEs from debt as well. I enjoy this process of business development, but right throughout this journey of doing business development for over 10 plus years, what I've realized is that nothing is more satisfying than the industry of training and development. Yes, I am using the word industry of training and development. Training is something that is required in all fields. For example, you'd be surprised. Even to be a parent to a child, you require training, and sometimes the victim of that training is your firstborn. Shockingly, and that's just life. That's just the basics of life. And you can go through this idea of understanding it. If I'm talking about giving birth and taking care of a child as a father or a mother, just there, you can understand everything else through it. Farming, right from the ages. Farming, teaching, driving, swimming, arts, no matter what you do, requires training and development. And whatever art you're doing, there is always an improvement to that art, and there's a perfection that you can do because environments change. And the way you react to things always require. We know very well that we are faster human beings than what we were. The way we work is very different. The way our children work is very different. And the way our parents and our ancestors worked is also very different. So this is what made me feel that I've got to look into training and development further and further. And in the country that I live, Sri Lanka,
we have a lot of abuse of powers, and it is portrayed a lot strongly onto the minorities, which is a sad case. And I think this is the same case in every country around the world, because money does corrupt individuals, power does corrupt. At the beginning, people step out with a good intention, but later on they get lost. So that made me understand that everybody who steps out with a good intention gets lost is because they lack purpose towards what they're doing. And that also requires training and development. So even a leader requires training and development. Mother, father, farmer, teacher, to even a leader or a trendsetter, anybody. This made me wonder, because I've been working for many bosses. And when I say many bosses, I don't want you to take it in a wrong way. It's because I like to do a lot of things. During the mornings, I will have one boss. During the afternoon, another boss. During the evening, I'll have another boss. That is what I mean by I have many bosses. I've worked for from a hardware store to an aquarium to a simple communications. I've also worked for teachers. I've worked for principals. I've worked as a salesman. I have worked as a book salesman. I have worked as an electronic salesman, because I love enjoying and learning these fields. And these experiences actually made me understand that even a leader, a boss, a person who you can really love, requires focus and purpose if they are supposed to do their job to continue to inspire you. And I wanted to be that person as well. I wanted to be the person who is driving inspiration. With time, I realized that if you can connect 3 dots in the most amazing manner possible, starting from the basics of this, and this is the algorithm towards the little success that I have, and I want you to put this algorithm in whatever it is that you're doing for the goodness of it. And you will see that if you identify it, இது விளங்கிச்சுண்டா உங்களுக்கு சும்மா உங்களுக்கு விளங்கும். இது செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தேன்டா எந்த வியாபாரியா இருக்கலாம், எப்படிப்பட்டவரா இருக்கலாம், வளர்ச்சிண்டே தான் இருக்கும். Number 1, PR, public relations. நீங்க எப்படி உருவாக்குறீங்க? உதாரணத்துக்கு what Ceylon Talks is doing right now. Why they wanted me is because they want to build a relationship with you. They want to build a relationship with you because they know that you can add value to Ceylon Talks. At the same time, Ceylon Talks is adding value to you. This is the basics of public relations. And through public relations, you should know how to coordinate. In the coordinations, எப்படி செய்யறது? இது வந்து human resources என்றுவாங்க. உதாரணத்துக்கு in this studio, we have people who have to look into the video feed. We have people who have to look into the casting. At the same time, inside your organization also, you'll have people who have to look into certain jobs and tasks. You can understand human resources inside your house. இது மிச்சம் தூரம் போதே இல்லை, வீட்டுக்குள்ளே விளங்கிக்கொள்ளலாம். வாப்பாட ரோல் என்ன, அம்மாட ரோல் என்ன, உங்களோட ரோல் என்ன, அதே நேரத்தில் பிள்ளைகளோட ரோல் என்ன, இதெல்லாம் விளங்கிக்கொள்ளலாம். Which leads to the second one. Now, what I gave you is point 3. Actually, I like to go from bottom to top. PR and human resources. Then you come to learning and development. Teaching. What is teaching for? What is the purposes of teaching? What is the objectives of teaching? And at the same time, learning. Why are you learning things? For what? Is it for a better lifestyle? Is it to add value to your life? These are the questions that went running through my mind. எனக்கும் இதே தான் யோசனை இருந்துச்சு. படிக்கிறாங்க, ஆனால் படித்தது பிறகு பெரிய இடத்துக்கு போன பிறகு கல்லன் ஆகுறாங்க. அதே நேரத்தில் ஒரு பாம்பு ஒருத்தர் செய்கிறதா இருந்தேன்டா ஃபார்மருக்கு பாம்பு செய்ய இயலாது. பாம்பு செய்கிறதுக்கு கடைசி ஒரு என்ஜினியராக தான் இருக்கும். அதே நேரத்தில் அது ஒரு இதுக்கு பார்க்க மோசமாக இருந்தேன்டா அந்த பாம்பு செய்கிறது ஒரு டாக்டரும் ஒரு என்ஜினியர் சேர்ந்துட்டா இன்னும் கொஞ்சம் மோசமான பாம்பை தான் செய்கிறான். ஆனால் படிப்பு அவனோட வாழ்க்கையில் வேல்யூ உருவாகலை, மற்ற ஆக்களுக்கு அநியாயம் தான் கூடுதலாக ஆச்சு. ஸோ யூ கேன் see that even education, if it's not guided, it takes people to the wrong path. So the purpose of education, what is it for? How to guide that knowledge? This is required. And this is a lot to do with upbringing and making yourself understand the values of what you do. Which made me understand the one most amazing thing that we are all trying to work hard for. For example, the reason why I'm seated here talking to you, and the reason as to why you might spend time listening to me, and the reason as to why everybody might work together, is at the end of it,
is to feed ourselves with goodness. You can use this as food. You can say the word nutrition. But I'd like to use the term understanding agriculture, understanding livestock. These are the bare minimum understandings as a human being, the way you can feed yourself. So if you want to really guide value in your life, and if you want to really create value for someone else, I feel if these three things that you understand, agriculture and livestock, where to get free food, how many months does it take to get a banana from that banana tree? Ever thought about it? How long does it take to get a mango? Ever thought about it? Are you capable enough to climb up the coconut tree to get a coconut when you need it? This is also in the same thing. Your agileness, your fitness, everything is required in that. Agriculture and livestock. Which brings us to the values and the purposes of education and learning. Why to teach and why to learn. Which brings us again to what we are doing right now. We are building public relations with one another. And we are understanding the skill sets of each other. So let's connect. Actually, I emotional யோசிக்காதீங்க. இது லேசான ஒரு சப்ஜெக்ட். இது லேசா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கொள்றதுக்கு சிம்பிளா யோசிங்க. வாழ்க்கையில கொஞ்சம் சிம்பிளா யோசிங்க. ஆனா பர்பஸ் ட்ரிவனா இருக்கணும். நீங்க ஒரு பெரிய பென்ஸ் கார்ல போனாலும் இருந்தாலும் சரி, அதே நேரத்துல பழைய பென்ஸ் கார்ல போனாலும் சரி, அதே நேரத்துல நீங்க ரோட்ல நடந்து போனாலும் சரி பரவாயில்லை. ஆனா எதுக்காக வேண்டி போறீங்க? இதுதான் முக்கியம். Why are you traveling from point A to point B? எதுக்காக வேண்டி ஒரு இடத்துல எடுத்து போறீங்க? இந்த காரணம் கொடுத்து தான் நான் Pufferfish ஆரம்பிச்சது. To train, develop individuals who are the future. சுருக்கமா சொன்னா வார காலத்துல வாழ்க்கை இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும். கரப்ஷன் கூடயா இருக்கும். நியூஸ் டிஸ்ட்ரப்ஷன்ஸ் கூடயா இருக்கும். இப்பயும் பார்த்தேன்னா மீடியால ஒரு இடத்துல சொல்ற ஒரு உண்மையா மற்ற இடத்துல ஒரு பொய்யா இருக்கும். மற்ற இடத்துல ஒரு இடத்துல பொய்யா இருக்கும், மற்ற இடத்துல உண்மையா இருக்கும். சரியான ஒரு கன்ஃபியூஷனா இருக்கும் ஆக்களுக்கு. ஆக்சுவலி இந்த மென்டல் டிஸ்ட்ரப்ஷன் கூடுதலா இருக்கக்குள்ள ஆக்களுக்கு எந்த பக்கம் பார்க்கறதுன்றே தெரியாம இருக்கும். They do not know which way to head. But if you connect these three dots, public relations, human resources, you should know how to reach the public at the same time. உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் ஆக்களோட பழகுறது எப்படி. Okay, I hope I got that word right. ஆக்களோட how to deal, குடுக்கல் வாங்கல், giving, buying. You're giving something, taking something. How to communicate with one another. பலர்றது எப்படி? பலர்றது. Can somebody help me? பழகுறது எப்படி? மன்னிச்சுக்கோங்க. பழகுறது எப்படி? இது முக்கியம். இது பேசிக் ஸ்கில். ஹியூமன் இன்டராக்ஷன்ஸ் எப்படி செஞ்சுக்கிறது. அடுத்தது வந்துட்டு objectives of learning something. உதாரணத்துக்கு if you are learning a skill, நீங்க ஒரு ஸ்கில் ஒன்று படிக்கிறீங்க, இல்லாட்டி ஒரு படிப்பொன்று படிக்கிறீங்க, இல்லாட்டி இன்னொருத்தருக்கு சரி கத்தி வைக்கிறீங்க, எத்தி வைக்கிறீங்க, you are getting somebody to reach something or you are teaching something. What is the purpose behind it? இது முக்கியம். இல்லாட்டி it will be used wrong and then we will find ourselves in the same situation we are in again. A lot of corruption, a lot of disruption, a lot of breaking of hearts. எல்லாத்தையும் உள்ளங்கள் உடையிறது தான் கூடுதலா இருக்கும். எல்லாத்தையும் சேடா இருப்பாங்க, டிப்ரெஷன் தான் கூடிய இருக்கும். அடுத்தது வந்துட்டு மெயின் பாயிண்ட் விளங்கிக்கோங்க. யூ நீட் டு நோ உங்களோட உணவு உங்களுக்கு எப்படி, how you reach it. What is the basics of agriculture? What is the basics of livestock management? இது தெரிஞ்சுக்கணும். உதாரணத்துக்கு this is also a nice way. இதுதான் ஒரு அழகான முறையில் ஒரு புள்ளையிலத்திலையும் ஒரு லைஃபுக்கு ஒரு உயிருக்கு மதிப்பு கொடுக்குற ஒரு பேசிக் தான் ஒரு பெட் ஒன்று கொடுப்பாங்க. இல்லாட்டி ஒரு பப்பி ஒன்று வைப்பாங்க, இல்லாட்டி ஒரு பூனை ஒன்று வைப்பாங்க வீட்டில். அதே நேரத்தில் ஒரு கோழி இருந்துண்டா வீட்டில் முட்டை எப்படி எடுக்கிறது அந்த பிள்ளைக்கு தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும். இல்லாட்டி ஆட்டு இருந்துண்டா அதில் பால் எப்படி எடுக்கிறது அந்த பிள்ளைக்கு கொஞ்சம் கனெக்ட் ஆகணும். இது முக்கியமான. இங்கே தான் ஒரு பிள்ளையுடைய எம்பத்தியும் ஒரு உயிருக்கு இருக்கிற தேவையான ஒரு இம்பேக்ட் வளர்றது. ஸோ நான் உங்களுக்கு அர்ஜ் பண்ணுறேன், அக்வேரியம் மீனாக இருக்கலாம், அது ஒரு மினிமம் பேசிக் ஒரு பிள்ளைக்கு அந்த உயிரை பற்றி விளங்கி கொள்றதுக்கு. இல்லாட்டி ஆடாக இருக்கலாம், இதாக இருக்கலாம். Let your future, whatever is coming out of you, let them understand agriculture, let them understand livestock. Make sure that they understand the values of teaching, learning,
and also public relations and human resource management. This is my objectives of life. நான் இதுக்காக வேண்டி சாவறதுக்கு நான் தயாரா இருக்கிறேன். காரணம் என்ன கேட்டா, there has to be value in whatever you do. And I urge you, whichever organization you run, whatever you do it with a purpose and don't give up. Have consistency. Wake up early, go to bed late. Make sure that you have your goal in mind. I love you and stay in touch with Ceylon Talks for more inspiration. Much love.